Ο Ρίσι Σούνακ φτάνει στο νούμερο 10 της Downing Street ως ο νέος Πρωθυπουργός. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Mistakes were made. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. Rishi Soonak there, the new Prime Minister, posing for a few photos after making his speech on the steps of Downing Street. It was a speech directed at the public. Νωρίτερα ο Σούνακ είχε πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Βασιλιά Κάρολο, ο οποίος έκανε και επίσημα δεκτή την παραίτηση της Λιζ Τρας. Our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ρίσι Σούνακ υποσχέθηκε σταθερότητα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, δίνοντας και το στίγμα της διακυβέρνησής του. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. The first thing he's going to have to do is to try and stabilize the markets, and the early signs are that he will be able to do that. Το βλέμμα των Βρετανών είναι ήδη στραμμένο στην επόμενη μέρα και την κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο νέος Πρωθυπουργός. I'm sure he's going to be great and we'll give him a chance and we have to know how things are going to be changed and I'm quite happy to know that he's going to be our Prime Minister. Το γύρο του διαδικτύου πάντως κάνει η νέα γκάφα του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε λάθος το όνομα του Ρίσι Σούνακ όταν μίλησε για τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. And whether it's the United Kingdom or just today, we've got news. Ρίσι Σούνακ is now the Prime Minister. Το βασικό ερώτημα στα χιλιόρων των πολιτικών αναλυτών στη Βρετανία είναι ένα. Θα μπορέσει ο Ρίσι Σούνακ να συμμαζέψει τα σημάζευτα και το χάος στην οικονομία?